హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లవ్ ఫార్మసీ. సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి పార్ట్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్స్ రిక్వైర్డ్ పర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఓకే, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో బేసిక్ థింగ్ మనం నేర్చుకోవాలి. సో ఫస్ట్ అసలు సొల్యూట్ అంటే ఏంటి, సాల్వెంట్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? దిస్ సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్ is equal to, this is the solution. Okay, so what is a solute? Solute means, for example, మనం ఇక్కడ సాల్ట్ తీసుకుందాం అండ్ సాల్వెంట్ ప్లేస్లో వచ్చేసి వాటర్ తీసుకుందాం. రైట్, వీఆర్ మేకింగ్ ఏ సొల్యూషన్. మనం సాల్ట్ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద సాల్ట్ సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సాల్ట్ అనేది వాటర్లో యాడ్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద సాల్వెంట్. సో ఎప్పుడైతే యాడ్ చేస్తామో ఇది డిజాల్వ్ అయ్యి మనకు ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ సొల్యూషన్ అంటాం, అవునా? సో బేస్డ్ ఆన్ సమ్ టర్మ్స్ దట్ ఈస్ దాని యొక్క బట్టి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అవి వచ్చే బేస్ చేసుకుని చెప్పొచ్చు. సో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ మేబీ ఫ్రీలీ సాల్యుబులా లేదా వెరీ సాల్యుబులా ఆర్ సాల్యుబుల్ ఆర్ స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ అనేది మనం ఆ పార్ట్స్ బట్టి చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో పార్ట్స్ వచ్చేసి మెయిన్లీ 7 ఉన్నాయి. సో అవి ఏంటో చూద్దాం. మనం సాల్యుబిలిటీ అని డిస్కస్ చేసాం. సో సాల్యుబిలిటీ అవ్వాలంటే మెయిన్ సొల్యూషన్ యొక్క కెపాసిటీ బట్టి ఉంటుంది. సో మనం మెయిన్లీ డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని పార్ట్స్కి ఎంత సాల్యుబుల్ అవుతుంది. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక డిస్క్రిప్టివ్ టర్మ్ అనేది ఉంది. సో దేర్ ఆర్ మెయిన్లీ 7 డిస్క్రిప్టివ్ టర్మ్స్. సో 7 డిస్క్రిప్టివ్ టర్మ్స్ కూడా 7 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ the weight of the solvent. We can say directly that the weight of the solvent అని చెప్పొచ్చు. మనం 7 డిస్క్రిప్టివ్ టర్మ్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో those are freely soluble, sparingly soluble, slightly soluble and very slightly soluble. One is practically insoluble. So here are the few descriptive terms. సో ఈ డిస్క్రిప్టివ్ టర్మ్స్ బట్టి మనం ఏం చెప్తామంటే ఆ సొల్యూట్ అనేది ఆ సాల్వెంట్లో కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ అవుతుందా, లేదంటే పార్షియల్గా డిజాల్వ్ అవుతుందా, ఫ్రీలీ డిజాల్వ్ అవుతుందా, ఫ్రీగా సొల్యుబుల్ అవుతుందా ఆర్ స్పారింగ్లీ సాల్యుబుల్ అవుతుందా అనేది మనం వాటి యొక్క పార్ట్స్ బట్టి చెప్తాం అనమాట. ఇండైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సే దట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్, indirectly you can say that the capacity of the solute to dissolve. So here very soluble, first one. Next one is freely soluble. Very soluble means there is no need of any soluble techniques to dissolve that. And next one is freely soluble, less than the very soluble. And third one is the soluble, means it's just soluble. And next sparingly soluble, it takes some time to soluble. And next slightly soluble, just a slight difference between the sparingly and slightly is there is a little bit difference. So that is slightly soluble, means only less quantity is soluble. And very slightly soluble, there is minute particle which is only soluble. And next practically insoluble, there is completely which is insoluble. And so for example, a best example of practically insoluble is just take a handful of soil and put the handful of soil in the water, then we can know that it is practically insoluble, right? So that is the difference between the practically insoluble. So now we can know the parts, how many parts of solvents is dissolved in a solute. Okay, సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లెస్ దాన్ 1. సో ఏది ఆ పార్టికల్ యొక్క సైజ్, ఇండైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే దట్ దాని యొక్క సైజ్ అనేది లెస్ దాన్ 1 ఉంటే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సాల్యుబుల్. ఫ్రీలీ సాల్యుబుల్ మీన్స్ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 1 to 10 సాల్యుబుల్, ఫ్రమ్ 10 to 30 parts. The fourth one is from which is sparingly soluble, just we can say that is soluble but not complete, 200. So next one is slightly soluble, is very slightly soluble, which is ranging from 1000 to 10,000. Final one, that is practically insoluble, means there is nothing, which is just when we take the solute, మనం ఏదైతే సొల్యూట్ అనేది తీసుకుంటామో అది సాల్వెంట్లో వేస్తే యాస్టిస్ దాని యొక్క నేచర్ అలాగే ఉంటుంది, అది అసలు సొల్యుబుల్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 10,000 and over that and more than that. This is the most important question, so we should remember this completely. And
Please comment for further topics. So please do like, share and subscribe to my channel Low Pharmacy.